better don't think about their situations as problems, but as situations, as solutions they've not yet figured out. Diu que la diferència entre aquests dos tipus de persones, les que ho superen i les que no, és que les persones que ho superen no veuen aquestes situacions com a problemes, sinó com a situacions que tenen una solució que encara no han descobert. That's it. I això és tot. Thank you. You're welcome. So this is a sample, this is a worksheet from the book that will be arriving tomorrow. Aquest és un exercici de treball del llibre que arribarà demà. You'll be able to connect with Lara and maybe find out about the books that'll be available. Podeu contactar amb la Laura i la Lídia, que us parlaran sobre els llibres que estan disponibles. Is Angel there? I believe. Angel? Ángel. We have to leave. Okay. Yeah, there is testimony. So this is a page from the book, and Això és una it's pàgina del llibre living in the moment, be in the moment. We have it in front of me. That's fine. Que diu viure en el moment. So this is developed as a peer support group format. Això està desenvolupat en forma d'un grup de treball People who live experience helping themselves. amb experiències de gent que ha viscut. This page was used in a group similar to this. Aquesta pàgina va ser utilitzada en un grup exactament igual que aquest. It's just something I wrote to contribute as a volunteer or to share with people like me, to help people like me. I aquest fragment que he escrit el vaig escriure jo per contribuir a la gent que està vivint la mateixa situació que jo. And that means something of great value. I això significa alguna cosa de molt de valor. It was created for the purpose of helping. I està creat amb el propòsit d'ajudar. Years and years and years had passed Han passat molts i molts i molts anys before I considered abans de que jo considerés making this, escriure aquest llibre, making this. aquest paper. You know that means something. I sabeu que això significa alguna cosa. It means something significant. Significado. Sí. I té un significat. I know it is. I jo sé quin és. I think you feel me on this. I crec que vosaltres sentiu el mateix que jo. This is a passage about something I experienced in my daily life. Això és un passatge d'una cosa que jo he experimentat en el meu dia a dia. It's written from the first person. Està escrit en primera persona, des del jo. And it's written in a way I think that others can relate to as if it's their own experience in some way. They can relate something to it. I crec que el que explico, molts de vosaltres us podeu identificar amb això. It's for the purpose of helping you wake yourself up. I està escrit amb el propòsit de que us desperteu. Maybe some of these words, some of these questions will initiate a process of thinking about something, about how to be better. I potser alguns d'aquests textos, algunes d'aquestes preguntes que hi ha aquí, seran el clic que desperti algunes preguntes sobre vosaltres mateixos. There's no wrong way to do this. I no hi ha manera incorrecta en què podeu fer això. I don't know if you noticed, but I don't really care for rules. I no sé si us heu donat compte, però a mi no m'importen les normes. I'm doing pretty all right considering that. I crec que vaig bastant bé considerant això. So this is about figuring out how to be the best version of you possible. I això és sobre descobrir com ser la millor versió sobre vosaltres mateixos. I always find it kind of funny I sempre ho he trobat bastant curiós, divertit, that when I do workshops like this around the world, que quan faig tallers com aquest al voltant del món, it's for people like us. és per gent com nosaltres. But I'm pretty certain that everybody Però estic bastant convençut de que tothom would benefit from talking about what gets them in trouble. Tothom es beneficiaria de parlar sobre el que els preocupa i el que els causa problemes. What helps them make their life better. I a tothom es beneficiaria de parlar sobre com fer la seva vida millor. What they think about they could try to do to make their life better, what their life would be like if they did things differently. Sobre què intentar per fer que la seva vida sigui millor. Coming up with ideas of how to make things better that can actually be attempted. Sobre com descobrir i treure idees individualment com fer que la seva vida sigui millor. And that beautiful, necessary reality that looking inside yourself introspectively can result in so many beautiful things. I com un treball personal, una visita introspectiva pot donar com a resultat coses precioses. And I laugh about it when I say this. I ric quan ho dic. Isn't it funny I no és divertit.
in not really a funny way. I no és divertit de cap manera. That people, like most of us, Que gent com la majoria de nosaltres have to have things happen to us hagi de patir coses to then go through the journey of life, per tal que després passi la vida, to then come to a meeting like this, per després venir a una trobada com aquesta, in which most of us will identify, I believe, with having lived experience with trauma, addiction, mental health, etc. I que molts de nosaltres ens haguem d'identificar entre nosaltres amb experiències de trauma, de drogues, experiències traumàtiques. So it's those things that bring us here in some way. I són precisament aquestes coses les que ens han portat aquí d'alguna manera. Well, why? Però per què? Why didn't we learn this when we were kids? Però per què no ens van ensenyar això quan érem petits? Why didn't we learn this when we were into the hospital the first time? I per què no ens van ensenyar això quan estàvem a l'hospital la primera vegada? Why didn't we learn this when we saw the therapist? I per què no ens va ensenyar això el terapeuta? Why didn't our family say, you can actually get better by doing the work, by going through the process, working with the proper people whose job it is to help you, but partner with them, like work with them and you'll get better. Perquè la nostra família no ens va ensenyar que podíem millorar si treballàvem amb les persones adequades, si anàvem en grup, si parlàvem sobre la nostra experiència. For whatever the reason, Per qualsevol raó, sigui quina sigui la raó, yesterday, ja ha passat. can do nothing about it. I no podeu fer res per canviar-ho. You can't change yesterday. No podeu canviar l'ahir. I wish I could. Ojalà pogués. I really do. Ojalà de veritat. Sometimes I would do anything to just have a moment of yesterday. A vegades faria qualsevol cosa per tenir un moment d'ahir. I can't. I no puc. I'm not capable of fixing things that I can't fix. I no puc, no sóc capaç d'arreglar coses que no puc arreglar. I wish I was. I ojalà pogués. You understand, right? Ho enteneu? You all know. Ho sabeu tots. So much. I want it so much. I ho vull moltíssim, ojalà pogués, moltíssim. But I cannot force things to happen that aren't able or ready or willing to happen. Però no puc canviar coses que són impossibles de canviar. And I can continue to be miserable and let that pain wreck me in my relationships and everything I care about. I puc deixar que aquest dolor em destrossi i destrossi les meves relacions i tot el que m'importa. You all know about that, right? We're good at that, right? I tots some sabeu of us. això. If you're good at that, don't raise your hand if you don't want to, but I'm one of those people. I jo sóc molt bona això, en destrossar coses que m'importen i en destrossar relacions que m'importen. I'm also one of those people who knows that there's a different way. Però també sóc una d'aquestes persones que sap, As I shared previously, I think about all sorts of darkness and things that I wish I didn't. que pensa en coses fosques que ojalà no pensés. But also I know that if I do that all the time, that tomorrow is going to be as dark as yesterday. Però sé que si em deixo emportar per això i m'arrossego per aquests pensaments tot el temps, demà serà tan fosc com ahir. And even though yesterday had some real darkness to it, I tot i que l'ahir té passatges molt foscos, it also has some real light. també té algunes coses molt bones. But it was my choice to let the light in. I és la meva pròpia voluntat deixar que les coses bones siguin més importants que les dolentes. And I'm going to follow my instinct here, and I'm going to bet that that choice to let the light in allowed today to be so much more beautiful. I sóc jo qui decideix seguir el meu instint i que deixar que les coses bones entrin i que no entrin les dolentes. This time tomorrow I'll be on a plane for 12 hours. D'aquesta hora demà estaré en un avió durant 12 hores. One of the worst things in the world for me, that on the inside, I una de les pitjors coses per mi és que dins meu is the thought hi ha el pensament of getting on a plane és de sortir de l'avió and going back to the United States. i marxar cap als Estats Units. Can't stand it. I no ho puc aguantar. The place makes me sick Aquest lloc em posa malalt. because I'm treated there. Per com em tracten allí. I would just like to stay. I m'agradaria quedar-me aquí. I can't stay, I got shit to do. Però no puc quedar-me perquè tinc coses que fer. Excuse my English. This is the phrase in French we say in English, say excuse my French, so I'm making a joke. I can't translate that. Okay. Ha dit una paraulota i he demanat perdó. In English, En anglès, when we swear sometimes, quan diem paraulotes a vegades, I admit I do it more than sometimes. admeto que ho faig més que a vegades. We have a saying, an idiom. Tenim
una frase feta We say, que diem excuse my French. perdoneu el meu francès. És una expressió. But I spent a lot of time in France and in Belgium and Quebec. I quan passo molt de temps a França o a Bèlgica i torno, And I'd say, when I swear, excuse my French, then I catch myself. i quan dic una paraulota sempre dic perdoneu el meu francès. So I just made an obnoxious joke. Així que acabo de fer una broma. And I love the fact that after all the stuff we're doing today, that we're taking the time to explain an obnoxious joke. I m'agrada que després de tot el que hem estat parlant avui siguem capaços de parlar una broma estúpida. Because if you look, you don't have the book in front of you, but if you look in the book when you have it, you'll find a page that is titled, well in English it's titled Fun and Enjoyment. Fun and Enjoyment. I quan tingueu el llibre al davant, que encara que ara no el tinguem, hi ha un passatge que es diu diversió i disfrutar. Page 22. Pàgina 22. And well, I'm going to be in this moment and enjoy the fact that I can say. Estaré en aquest moment i disfrutaré del fet que puc dir. Because we're in a Spanish-speaking place in Catalan. Perquè estem en un lloc on es parla el castellà i el català. I'm going to say, excuse my English when I swear. Diré, perdoneu el meu anglès quan ho digui, en lloc del francès. Yes, okay. I think sometimes it's necessary and worthwhile to explain a little sarcastic, obnoxious joke to let everyone know we're all really just human. I crec que a vegades és necessari per a temps en descriure la ironia i una broma per fer saber que tots som humans. Yes? Sí? I read it. Cool. Being in the moment. Estar un moment. Can I ask someone to please read the first paragraph started in the past week? Algú pot llegir el primer paràgraf? Does everyone have a page? Sí, tothom té una pàgina. Please. Durante la semana pasada mi experiencia de recuperación me enseñó mucho. Mi dolor interno está entrando en erupción como un volcán y dañando todo en mi camino. Este ciclo me plaga una y otra vez y me entorpece mi recuperación. Do you relate with that? Can you relate with Si et sents identificat amb això, your inner pain? amb el teu dolor intern. Sí, es como una erupción, es como un volcán, sí, es una procedencia. He says that in a certain way he does. Yes, thank you. And do other people relate with this inner pain, a volcano with them? Sí, hi ha més persones que s'identifiquen amb això, amb aquest sentiment de que és com un volcà, aquest dolor intern. Does a volcano always erupt when it has a disturbance? Pregunta que si un volcà sempre entra en erupció quan hi ha una pertorbació. No. A volcano might not be able to make a decision to do something about it, but a human can. I un volcà potser no pot prendre la decisió de quan entrar en erupció i quan no, però una persona sí que pot. If you felt like you were going to erupt like a volcano right now because something upset you. I si en algun moment sentiu el sentiment de que esteu a punt d'entrar en erupció com un volcà, perquè ho sentiu. I don't know about you, but I learned throughout my life experience. I no sé vosaltres, però jo he après a detectar aquest sentiment al llarg de la meva vida. That in order to preserve what I have right now, which is a good thing. Que per tal de conservar el que tinc ara mateix, que és una cosa bona. I think you'll agree in your own way. I crec que cadascú de vosaltres ho està fent molt bé a la seva pròpia manera. That if I felt like I was just gonna go. Que si sentís que estigués a punt de... That wouldn't work out very well for me, would it? Res del que tinc funcionaria per mi. However, Però if I just said, excuse me, I need 10 minutes. Però si simplement sentís això i digués, perdoneu, necessito 10 minuts, I just stand up. simplement m'aixecaria, I move my stuff out of the way very gently. Apartaria les meves coses educadament, Without any sort of thrashing around or making noise, crap like this, just quietly. sense necessitat d'agafar les meves coses i llançar-les i fer soroll i res, simplement calmadament. Just walk to the door at a regular pace. Simplement agafaria, m'aniria cap a la porta, tranquil·lament, Open the door. obriria la porta, Slam it shut! No, I'm just kidding. agafar i tancar-la de cop, dic, no, és broma. Not slam it shut. Just, No tancar de cop. just gently close the door Educadament tancar la porta, and walk outside.
marxaria cap a fora i respiraria. Okay. Good job, Craig. It's more difficult. It's very difficult. More. But what- Yo llevo 25 años haciendo terapia psicológica. 25 years. Maybe it's time to... Terapia, Therapy. psicológica. Or maybe it's time... Y no puedo hacerlo. I think you can do it. I just think you can. I think you can. Diu que pots, que sí que pots i que ell pensa que sí que pot. Es como la calle que no puedes pasar. Es cada vez que estás delante de la situación de la calle por la que no puedes pasar. She's describing it as the situation you did before of the street you cannot walk. She's describing this feeling as a street you cannot walk. Well, maybe there's a different street to walk on. Diu que potser hi ha un altre camí pel que puguis passar. Maybe there's a way to wear different shoes. Maybe there's a way to walk that street with a safe person. Maybe there's a... Que potser simplement hi ha una manera de canviar-te les sabates, de passar per un altre carrer, de passar per aquell carrer però acompanyat de la persona adequada. Maybe when you walk in that street, you make sure that you're well fed, you have good food in you, and you have good rest, and you're with supporters, and you can walk on that street like you have. Walk on that street and Lourdes, walk in that street with the support that allows you to deal with the difficulty that street poses. Move forward. Que potser simplement quan saps que has de passar per aquell carrer el que pots fer és menjar bé abans, dormir bé abans i ser conscient del que passa i dominar el carrer. Maybe. Potser. I mean, you continue to do whatever you're doing and it's not working. Potser simplement pots continuar fent el que fas que no et funciona. But how is tomorrow going to be different? Però què farà que demà sigui diferent? Por el tema, una reflexión, por mi experiencia y amigos que tengo que han pasado, sale el miedo. Que hemos vivido situaciones de salud mental muy duras, muy duras, y entonces entra el miedo a que vuelva a pasar otra vez. Y anticipamos, y entonces ese miedo, a mí al menos, y lo hablo con mis amigos, es como, no, va a pasar otra vez, y como que entras ya, va a pasar, y el miedo también. She's saying that as she has felt something before, when she knows that's going to happen again, she feels that's going to happen again, so she panics and she doesn't want that to happen. And she says that she's not the only one feeling that, that other friends of her who have experienced similar things also feel like fear when they know. The hospital, for example. Well, the psychiatric hospital is a scary place, so imagine. And then she really feels scared. You know what I think, or what I know in my own experience, I simplify. Que pel que jo sé, per la meva pròpia experiència, I know when I'm going to crash. jo sé quan col·lapsaré. Why am I smiling? Per què somric? Why am I smiling when I know that I'm going to experience a period of suffering? Per què somric quan sé que estic a punt de col·lapsar? I'm okay right now. Perquè ara mateix no m'he mort. Yesterday was awful. Però ahir era horrible. I couldn't stand it. No podia aguantar. But I knew I was going to be okay. Però sabia que estaria bé. Why do I smile? I per què somric? Because I let it happen. Perquè simplement vaig fer que passés. Some of us have these ups and downs in this life experiences, and I think sometimes when I try to fight it, I make myself worse. I molts de nosaltres hem passat per experiències similars, tenim pujades i baixades d'ànim i a vegades quan intento impedir-ho ho faig encara pitjor. I called a friend last night. Vaig trucar ahir a un amic. I said, I'm feeling like I'm just gonna erupt as a person, like this be a volcano. I feel like I'm gonna go crazy. Ahir vaig trucar a un amic i li vaig dir que pensava que m'estava tornant boig, que sentia com si un volcà anés a explotar. The thing that's upsetting me has nothing to do with being in this country. I Nothing. el que m'està passant, el que m'estava posant trist, el que m'estava posant així, tenia absolutament res a veure amb estar en aquest país. But I was feeling on the inside like I was gonna erupt like a volcano. Però simplement sentia dins meu que estava a punt d'entrar en erupció. And he said to me,
I em va dir l'amic, keep doing what you're doing, you're going to be okay, you know this happens to you, and just let tomorrow come. I el seu amic li va dir que tranquil, que sabia perfectament el que estava fent i que sabia que demà tot milloraria. Because I knew I was having a hard time. Perquè sé que a vegades les coses es posen difícils. Not to mention lack of sleep. Per no mencionar la falta de son. My debit card not working. My credit card not working. La seva targeta de crèdit no funcionava. My bank account in overdraft because I'm waiting for a payment from somewhere else. I la seva compta del banc estava buida perquè estava esperant un pagament d'una altra cosa. Being fairly certain that the books weren't going to arrive today, which is how I planned on kind of putting my money in my pocket. Siguent conscient que els llibres que volia que estiguessin aquí avui no arribarien, que era com ell ja l'havia planificat. And I was traumatized by something a couple days ago. Somebody said something to me and I really lost myself for a moment. I una persona li va dir una cosa que el va traumatitzar realment fa un parell de dies i va explotar totalment i li va fer molt de mal. I reacted from a trauma. I reacted to a trauma so badly that I actually had to leave somewhere and it was not fun. It was ugly. I una persona li va dir una cosa que va fer reaccionar a un trauma del seu passat i el que va haver de fer és agafar i marxar. So I had this recipe for disaster. I tenia aquesta recepta pels desastres. And I was well aware that I had the recipe. I ell sabia que tenia aquesta recepta. Well, that was going to get baked up or cooked up, prepared. The recipe was going to be prepared whether I fought it or I did things to let it happen and then let it pass. I ell sabia que sí, com una metàfora, com si estigués coguent alguna cosa i ell sabia que tenia el poder de deixar que això passés perquè anava a passar de totes maneres o lluitar contra això o deixar que se l'emportés. I kept saying, Craig, you're going to be okay. Get some food, you're going to sleep, you have a room, get some food, go for a walk, you're going to be okay. Remember, you know yourself, you're going to be okay. You have a great day tomorrow, let it happen. Be the best you can be, let today be okay. Just let it pass. It's going to happen, but let it pass. I ell es repetia a si mateix que sabia que anava a passar, però que ell sabia que es coneixia a si mateix, que es controlava ell mateix, que per endavant tenia coses meravelloses que viure i que, tot i que anés a passar, ell es coneixia a si mateix i sabia com dominar la situació. When I woke up at 6 a.m. today after 6 hours of sleep, I després de despertar-se avui a les 6 del matí, I said, oh my God, I'm going to have another day where I don't function well because I don't do well with lack of sleep. I diu que aquest matí, quan s'ha aixecat a les 6 del matí, no parava de pensar que avui no li aniria bé el dia perquè no funciona bé amb la falta de son i que per tant no aniria bé el dia. And then I said to myself, well, screw it. I have a great day to live. I can only be here today. I'm going to rock and roll and make everything the best version of today can be possible. I que simplement s'ha aferrat al pensament de que doncs és igual, avui tinc un gran dia per endavant i que m'és igual els meus pensaments, sinó que simplement seguiré per endavant i disfrutaré del dia que tinc una oportunitat per viure'l. I don't know if you've noticed, but I'm living what I'm saying. I no sé si us adoneu que realment visc el que estic dient. Could you please read this? No voy a permitirme ceder ante el dolor y la negatividad extrema que siento a veces. Nunca más me permitiré sufrir sin antes tratar de luchar contra mi dolor. Yo puedo y podré aprender mejores maneras de manejar mi vida cuando estoy luchando. Now, does that sound like a contradiction as to what I just said, or does it sound like a progression of learning this and applying this and then growing and developing into a better version of me? Diu que si això sona com una contradicció pel que he estat dient o simplement sona com una evolució d'aplicar tot el que he estat dient. Si sona contradictiu o no.